everyone. Welcome back to Xylem. Welcome back to the world of English. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങ് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മൈ നെയിം ഇസ് നാസർ ഫാറുദ്ദീൻ. ഐ എം യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാനിതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഐ ഷോ യു എ ഫ്യൂ പിക്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ആ പിക്ചർ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ്, ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ ലൈവ് കാണാനുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്യുവറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ. ആൻഡ് ഈ ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡൺ. യെസ്, താങ്ക് യു എവ്രിബഡി. എനിക്കറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവിടെ കൗണ്ട് കുറവാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരു 1 hour ഗംഭീരമായിട്ട് കുറെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഡൺ. യെസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിബഡി. ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, this is a very popular phrase in English, and you might have already guessed by looking at the picture. What do you think about this picture? Are you familiar with this picture? Or can you connect any particular phrase in English with this picture? You might have already done that. Yes, I'm talking or I'm searching for a specific idiom or a phrase in English which is very popular, by the way. Right? So please give a caption for this photo. Yes, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നതായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാപ്ഷൻ? The caption will be, it is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Yes, it's raining cats and dogs എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. ആൻഡ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? എന്താണ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി. ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി. ബട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഷോ യു അനദർ പിക്ചർ. When pigs fly, there is an equivalent phrase in Malayalam as well, but in Malayalam, fortunately or unfortunately, it is not pig, but it is crow. In Malayalam, we say "Kakka malannu parakkumbol." എന്ത് പറയാറുണ്ട്? കാക്ക മലന്നു പറക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. And there is an equivalent expression in English as well, which is when pigs fly. എന്താണ്? When pigs fly. And the third one. Can you see this properly? Yeah. Butterflies in the stomach. ഏതാണ്? Butterflies in the stomach. Butterflies in the stomach. എന്താണ് butterflies in the stomach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? When you are nervous about something, when you are anxious about something, you can say, oh, butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach. Wait there. Hold on a sec. The next one. The next picture. Cat got my tongue. Cat got your tongue? Why are you silent? Cat got your tongue? If somebody is surprisingly quiet, you can say, or you can ask them, cat got your tongue? So cat got your tongue is a phrase which refers or which we use to indicate or address a person who is surprisingly quiet. So we have gone through 4 pictures, rather 4 phrases. The first phrase is, it's raining cats and dogs. And the meaning of the phrase is, it's raining heavily. So what does that suggest? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രേസുകളുടെ ഒക്കെ ആക്ച്വൽ മീനിങ്, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള മീനിങ്, അതിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആക്ച്വൽ മീനിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം its literal meaning.
സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ്ങും ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് വിളിക്കും? ഇഡിയംസ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്ത് വിളിക്കും? Idioms. So what are idioms? An idiom is an expression. Okay, idiom is an expression that has a different meaning than its literal meaning. അല്ലെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഇസ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രേസിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ്? ലിറ്ററൽ മീനിങ്, അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള മീനിങ്, അതിന്റെ പദാനുപത എന്താ പറയുക, വിവർത്തനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിങ് എന്താണ്? കാറ്റ്സും ഡോഗ്സും പെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വൈറ്റ് ഇംപോസിബിൾ സിനാരിയോ. So we are not talking about cats and dogs literally raining from the sky, but it has a different meaning, it has a different connotation, which means it is raining heavily. So ശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ എക്സ്പ്രഷന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ്, ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത്തരം ഫ്രേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Is that clear, ladies and gentlemen? If that was clear, give me a thumbs up in the comment box. Clear aana ennu njan vishwasikkunu, right? Likewise, when pigs fly is a phrase, but it has, you do not have to take its literal meaning. Adinte literal meaning ningal endu cheyanda, edikenda avashyamonnilla. When pigs fly ennu paranju kayal pigs literally endu cheyunnalla, parakkunnu ennalla. You are denoting an impossible occurrence. നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, നടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വെൻ പിഗ്സ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്, when you are nervous about something, you can say, oh, butterflies in my stomach. I had butterflies in my stomach when the examination result has been announced. അല്ല, എക്സാംസിന്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ മൈ സ്റ്റൊമക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററലി ബട്ടർഫ്ലൈസ് സ്റ്റൊമക്സിൽ ഉണ്ടെന്നാണോ? അല്ല, പിന്നെന്താണ്? നെർവസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്, ആങ്ഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അതുപോലെ കാറ്റ് ഗോട്ട് യുവർ ടങ്, ഒരു ശരിക്കുള്ള കാറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടങ് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നതാണോ കാറ്റ് ഗോട്ട് യുവർ ടങ്? Absolutely no. So when somebody is referring or somebody is saying cat got your tongue, it means that you are surprisingly quiet, you are surprisingly silent, you are not talking anything, right? That's it. So the topic we are going to discuss today is idioms and phrases. The topic we are going to discuss today is idioms and phrases, which we have already discussed a couple of idioms and its meaning, but we are doing it in an examination point of view, in an examination perspective. So നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു റെഡ് ഹാർട്ട് തരാമോ? കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞു റെഡ് ഹാർട്ട് തരാമോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഹിയർ കംസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let us read the question first. Which of the following phrases is synonymous with the idiom snowed under? Which of the following phrases is synonymous with the idiom snowed under? നമുക്ക് നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സ്നോഡ് അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോഡ് അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഡിയത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. The options given are chilling out. You know what is chilling out? Feeling frosty, നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുക, നല്ല കൊടും തണുപ്പ് തോന്നുക. knee deep in work, ഒരുപാട് വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, അല്ലെ? വർക്കിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും വർക്ക്, buried with work എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. walking on thin ice. So what does the idiom snowed under mean? What does the idiom snowed under refer to? So this is the question. So whenever you get a question like this in your CUET examination, which is, by the way, is a national level entrance examination, I believe most of the options might be confusing, right? So you need to read the idiom first and conceptualize an idea around it. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം. And after that you go through the options. And if you're reading it, if you have already gone through that idiom during your preparation time, it is going to be a cakewalk. I'm talking about a different scenario in which you are seeing that particular idiom for the first time. So in that case, you need to be very logical while analyzing the options. So here, beg your pardon. In this case, snowed under is the idiom. And what does it mean? Chilling out, ano?
ചില്ലിങ് ഔട്ട് അല്ല സ്നോഡ് അണ്ടർ. ഫീലിംഗ് ഫ്രോസ്റ്റി ആണോ? ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫീലിംഗ് ഫ്രോസ്റ്റി. പക്ഷെ അത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ലേ? സ്നോഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഫീലിംഗ് ഫ്രോസ്റ്റി ഈസ് സംവാട്ട് ലിറ്ററൽ മീനിങ്. Feeling frosty is somewhat a literal meaning. And the next one is knee deep in work. That sounds like a possible answer. Okay, walking on the thin ice. ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ? കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ABCD ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? People, please do respond in the comment box if possible. Which one is the answer? Any idea? Option C, knee deep in work. Exactly, Nihal, you got it correct. Yes, Rafi, Ashmi's creative world, all of you got it correct. So snowed under means knee deep in work. Snowed under means knee deep in work or extremely busy with something. So snowed under. I'm sorry, I can't meet for lunch today. I'm sorry, this is an example. Okay, I'm sorry, I can't meet for lunch today. I'm absolutely snowed under with work. I'm absolutely busy with my work. The students were snowed under with assignments during the final week. The students were busy with, extremely busy with, snowed under. Okay, so that's it. That's all about snowed under. Let's discuss the next question. Which of the following best defines the idiom to break someone's bubble? Which of the following best defines the idiom? So which is the idiom? To break someone's bubble. ആരുടെയെങ്കിലും ബബിൾ പൊട്ടിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും കുമിള ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥത്തിൽ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഡെഫിനിഷനാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Let's read the answers. Let's read the options. I'm sorry. To burst someone's daydream or illusion by presenting the reality. അതായത് ഒരാളുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ, ഇല്യൂഷൻസ്, ഡേ ഡ്രീം ഒക്കെ റിയാലിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തകർത്ത് കളയാം. ടു ഇൻഫ്ലേറ്റ് സമ്മൺസ് കോൺഫിഡൻസ്, ഒരാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഊതി വീർപ്പിക്കുക, ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈഗോയെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ബിയോണ്ട് റീസൺ, ആവശ്യത്തിലധികം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഓക്കെ. ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്ലി ബാൻഡർ വിത്ത് സമ്മൺ, ഒരാളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അടിപിടി എൻഗേജ് ചെയ്യുക. ടു മെൻഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഡിസഗ്രിമെന്റ്, ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റിന് ശേഷം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക? മെൻഡ് ചെയ്യുക, റീബിൽഡ് ചെയ്യുക, ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ. സോ ഏതാണ് ടു ബ്രേക്ക് സമ്മൺസ് ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടു ബ്രേക്ക് സമ്മൺസ് ബബിൾ, എനി ഐഡിയ? ഓപ്ഷൻ A, B, C or D. ടു ബ്രേക്ക് സമ്മൺസ് ബബിൾ മീൻസ് to burst someone's daydream or illusion by presenting reality. അതായത് ഒരാളുടെ ഇല്യൂഷൻസ്, ഒരാളുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ മിസ്ബിലീഫ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ്, അതിനെ റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? തകർത്ത് കളയാം. റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? തകർത്തുക. ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ ഇല്യൂഷനും സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസും ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ല വിശ്വാസങ്ങളും ആവാം. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം, നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ A ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ: to burst someone's bubble, right? To break someone's bubble. When I told Sarah that her idea was not original, ഞാൻ സാറയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അവളുടെ ഐഡിയ, അവളുടെ ആശയം ഒറിജിനൽ അല്ല, അവളുടെ സ്വന്തം ഐഡിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇറ്റ് റിയലി ബ്രോക്ക് ഹർ ബബിൾ, അത് അവളുടെ ശരിക്കും അവളുടെ ബബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Don't let anyone break your bubble. I mean, it's in a positive note. എന്താണ്? Don't let anyone break your bubble. ആരെയും നിങ്ങളുടെ ബബിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. Believe in yourself and your dreams. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉറച്ചു നിൽക്കുക. Don't let anyone break your bubble. Okay, done. Next, which idiom means to support someone in both good times and bad? Which idiom means to support someone in both good times and bad times? ഒരാളുടെ നല്ല സമയത്തും മോശം സമയത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയം ഏതാണ്? എന്റെ കൂടെ നല്ല സമയത്തും മോശം സമയത്തും ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കമന്റ് ബോക്സിൽ. A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ? Through roses and thorns, through thick and thin, through day and night, through sun and rain. These are confusing options. If you do not know the answer already, these options are confusing. Rafi says option C, through day and night. What about others? Arya Ashokan thinks it is option B, thick and thin. And Ashmi's creative world
Watch that. It is option A, through roses and thorns. Right? Yeah. Nihal also thinks it is option B. Gobika says it's option C, sir. Through day and night, because that sounds interesting. That sounds promising. Can we lock an answer? Yes. The correct answer is through thick and thin. Through thick and thin. Through thick and thin is the idiom in English, which means to support someone in both good and bad times. Okay? So through thick and thin ആണ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. Through thick and thin. Through thick and thin. Okay? Right. An example being, Sarah has been my best friend through thick and thin. Sarah has been my best friend through thick and thin. നല്ല സമയത്തും മോശ സമയത്തും ഒക്കെ സാറ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. ഷീസ് ഓൾവേസ് ദർ ഫോർ മീ നോ മാറ്റർ വാട്ട്. ഷീസ് ഓൾവേസ് ദർ ഫോർ മീ നോ മാറ്റർ വാട്ട്. ദെൻ our team has stuck together through thick and thin. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നല്ലതിലും ചീത്തയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ടീം, നമ്മുടെ ടീം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുമിച്ച് നിന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഓൾവേസ് കം ഔട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താവുന്നത്, സ്ട്രോങ്ങർ ആവുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ടീം ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, വി ഓൾവേസ് സ്റ്റേഡ് ടുഗദർ, സ്ട്രക്ക് ടുഗദർ ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ. സോ ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് സംവൺ ഇൻ ബോത്ത് ഗുഡ് ടൈംസ് തിക്ക്, ഇൻ ബാഡ് ടൈംസ് തിൻ. ഓക്കെ, ഡൺ, ഗുഡ്. The next one. Which of the following best defines the idiom call it a day? Call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. Oh, it's already evening. Let's call it a day. What does call it a day means? Call it a day. What does call it a day mean? Any guesses in the comment box? Aruna thinks it's B. To postpone a task for later. Gauri Lakshmi അത് ഏത് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ ചെയ്തേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ? റൈറ്റ്. Arya Ashogan thinks it is option C, to end work on an activity. B, C എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. B, postpone a task, ഒരു കാര്യത്തെ മാറ്റിവെക്കുക, to make an important decision. A എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കുറേ പേര് B ആണ് പറയുന്നത്, ഒരു പരിപാടിയെ മാറ്റിവെക്കുക, ഒരു ടാസ്കിനെ മാറ്റിവെക്കുക. ബി. കുറച്ച് പേര് എ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ആരോ, ഗോപികയും ആര്യയൊക്കെ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ്, എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, കോൾ ഇറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിപാടി, ഒരു ടാസ്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനല്ല, ഒരു പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്, വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ലേറ്റർ. പക്ഷെ അവിടെ പോസ്റ്റ്പോൺ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ടു എൻഡ് a work or an activity. To end a work or an activity. Then മനസ്സിലായല്ലോ, തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, once the sun sets, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ആൻഡ് ഗോ ഹോം. പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള സമയമാണ്. വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ. നമ്മൾ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ മോർ ടുമോറോ. നാളെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. സോ കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ മീൻസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which of the following best defines the idiom stick to your guns? Which of the following best defines the idiom stick to your guns? Stick to your guns. Stick to your guns. What does that mean? Option A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കമന്റ് ബോക്സിൽ. സിയ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിയ ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, സിയ says it's option A. Arya Ashogan says it's option A. Gobika says it's option A. Aruna says option A. So since everybody is saying option A, I don't have any other options than agreeing with you. So the answer is option A. Stand firm on your beliefs or decision despite opposition or criticism. നിങ്ങൾക്ക് എതിരുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾ, ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ, സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ഗൺസ്. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലിറ്ററലി ക്ലിങ് ടു ഫയർ ആംസ് ഡ്യൂറിങ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല.
Retreat from a challenging situation to avoid confrontation അല്ല. Switch positions frequently to adapt different circumstances. Absolutely no. So the option is option A. Okay, stick to your guns. അതായത് എത്ര എതിർപ്പ് ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായാലും എത്ര ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ബിലീഫിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ തീരുമാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡ് ഫേം, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ, സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ഗൺസ്. എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് ടു, സോറി യു കാൻ സീ ദ ഗൺ, stick to your guns. Okay, he stuck, stick in the past ആണ്, stuck അല്ലേ. He stuck to his guns despite opposition. എതിരുണ്ടായിട്ടും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടും he stuck to his gun. അവന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. Sticking to your guns can lead to success. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. സോ stick to your guns ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക മക്കളെ. വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഈ ലൈവ് കാണാൻ വന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, വന്ന ആളുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ലൈവ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേടാം, ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേ. നെക്സ്റ്റ്, which of the following best defines the idiom speak of the devil? Speak of the devil. Speak of the devil. ചെകുത്താനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു. Speak of the devil. To gossip about someone behind the back. ഒരാളെ കുറിച്ച് ദുഷിപ്പ് പറയുക, അവരുടെ പറയിൽ നിന്ന്. To talk about something or someone and they appear unexpectedly. ഒരാളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആ സംസാരിച്ച ആൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. To praise someone excessively. ഒരാളെ ആവശ്യത്തിലധികം പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു. To engage in a heated argument. ഒരു ഹീറ്റഡ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ, ഒരു ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. The answer is speak of the devil is a very popular idiom in English. Okay, speak of the devil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, to talk about something or someone and then they appear unexpectedly. ഒരാളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, നമുക്കറിയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിച്ച ആൾ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവരോട് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ ഡെവിൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ ഡെവിൾ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് of the idiom speak of the devil. So I'll give you examples as well. Right? Speak of the devil. Example. Speak of the devil and he appears. Speak of the devil. അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. Speak of the devil, just talking about you. എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ വന്നു. Speak of the devil. Okay, done, cool. Which idiom means to enter difficult times or challenges? To enter difficult times or challenges. മോശമായ സമയം, വെല്ലുവിളികളെ എൻറ്റർ ചെയ്യുക, അതിജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഇഡിയമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മീനിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യണം? A. To ride the wave, to chase the rainbow, to weather the storm, to catch the breeze. And this is also one of the popular idioms in English. Aruna says option A, Shreya TP says option C, Zia says it's option C, and Ashmi's creative word നേരത്തെ ആൻസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്ന അവിടെ അല്ല. യെസ്, ഏതാണ്? ഓക്കെ, ആ ഐഡിയം സിമ്പിൾ ആണ്. To weather the storm. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. To weather the storm. To weather the storm. Okay, to weather the storm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To weather the storm നമുക്ക് നോക്കാം. Despite the challenges we managed to weather the storms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to weather the storm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ചാലഞ്ചസും എന്ത് ചെയ്യുക, എൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്നാണ്. സോ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, we managed to weather the storm. To weather the storm ഓൾമോസ്റ്റ് വെക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, കൂൾ. The next one. ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ ക്യുവറ്റ് ഓൾറെഡി ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അവർക്കും കൂടെ ഒരു റിവിഷൻ ആണ്. ബാക്കി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്കിത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഡസ് ദ ഇഡിയം ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് മീൻ? വേഗം പറഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി, ഡി. ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. ബുള്ളറ്റ് കടിക്കുക എന്നാണോ? ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. To literally bite a metal bullet, to temporarily hold a bullet in one's teeth, to accept something difficult or unpleasant, to chew on something tough. It's very imperative from the options because options are not confusing in this question. So ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? To accept something difficult or unpleasant. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ, ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ, ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്. Next question. If someone
kick the bucket. If someone kicks the bucket, someone singular ആണ്. If someone kicks the bucket, what have they done? What have they really done? ഒരാള് ബക്കറ്റ് കിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Knocked over a bucket, bought a new bucket, died or started a fight. If somebody kicked a bucket, for example, Mr. Matthew kicked his bucket yesterday. It was quite a sad news. Mr. Matthew kicked the bucket yesterday എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ബക്കറ്റ് കിക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ല. കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡൈഡ് എന്നാണ്. കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Died എന്നാണ്. Okay, and that's a very colloquial, informal expression. Kick the bucket, right? The next question. What does the last straw refers? അവസാനത്തെ വൈക്കോൽ തുച്ച്. The last straw. Straw means ആ straw അല്ല, വൈക്കോൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. What does the last straw refer to? The last straw എന്ന് പറഞ്ഞ phrase എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ the final drink one has at a party, the last piece of straw in the bag. Those are literal meanings. The final problem in a series of problems that finally causes one to lose patience. A rare type of straw. Without any doubt, ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ക്യാമലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓരോ സ്ട്രോയും ആ ക്യാമലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമലിന്റെ പേഷ്യൻസ് നശിക്കും, സ്ട്രെങ്ത് നശിക്കും, ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ദ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദ ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഫൈനലി കോസസ് ടു lose patience. Okay, understood? Good on. Yes. We're moving on to the next one. If someone spills the beans, they are. So the question, the idiom in discussion is spills the beans. Spills the beans. Options: dropped a container of beans. That's a literal meaning. Revealed a secret. Revealed a secret. Made a mess in the kitchen. Started planting beans. ഇതിലേതാണോ? Yes, obviously option B ആണ്. Okay, you spilled the beans about our plans. You spilled the beans about our plans. നമ്മുടെ പ്ലാനെ കുറിച്ചുള്ള സീക്രട്സ് ഒക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്തു? നീ പറഞ്ഞു, നീ റിവീൽ ചെയ്തു, നീ പുറത്താക്കി. So don't spill the beans and spoil the fun. Don't spill the beans and spoil the fun. Right? ആ സീക്രട്ട് വെളിച്ചാക്കി നീ എന്ത് ചെയ്യല്ലേ? അതിലെ ഫണ്ണ് പോക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ? If someone spilled the beans, they have revealed a secret. Good. The next one. What does it mean if something happens once in a blue moon? നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം once in a blue moonലേ നടക്കുകയുള്ളൂ, ബ്ലൂ മൂണിൽ ഒരിക്കലേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് once in a blue moon? Once in a blue moon. I'm quite happy of the fact that you are eagerly engaged in the comment box. Okay, you're replying very fastly. Appreciate it. Right. So it happens at night. ഒരു കാര്യം once in a blue moon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ മൂണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി മാത്രം നടക്കുന്നു. It happens very rarely. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം നടക്കുന്നു. It happens during a lunar eclipse. ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നു. It happens annually. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും ആൻസർ എന്താണ്? Yes. It happens very rarely. So something happens once in a blue moon. Something happens very rarely. Okay. Next. What does it mean to add fuel to the fire? Add fuel to the fire. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എരി തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. So add fuel to the fire. What does it mean? Add fuel to the fire. Options: to make a situation worse, ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ മോശമാക്കുക, to start a campfire, to add gasoline to a car, to cook something over an open fire. To cook something over an open fire. What does it mean? Simply, the answer is very simple. The answer is quite explicit from the option. Which is the answer? Yeah. To make a situation worse. Endana? To make a situation worse. Done? Next one. If you are told to let sleeping dogs lie, നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയാണ് എന്താ let sleeping dogs lie, you should. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേട്ടാൽ? Let sleeping dogs lie. Okay, I want you to translate that into Malayalam. Let sleeping dogs lie. What if the sleeping dog is awake? Simple ആണ്. Options:
not disturbing a resting animal. That's a literal meaning. That is not an indirect meaning. Avoid discussing a situation that could cause trouble. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ put a dog to sleep. അല്ലെങ്കിലോ tell the truth. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അവോയ്ഡ് ഡിസ്കസിങ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് കോസ് ട്രബിൾ. അല്ലെ, ആ പട്ടി വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളത് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ദ ഡോഗ് സ്ലീപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ദ ഡോഗ് ലൈ. So do not wake it. Okay, do not start a problem unnecessarily. Okay, yes, option B is the correct answer. Absolutely correct. Next, to pull someone's legs. What does it mean? It's a phrase. It's a very important popular phrase in English. You're trying to pull my legs, aren't you? You're trying to pull my legs, aren't you? To pull someone's leg means to pull someone's legs means to, what does it mean? To pull someone's leg. Trying to trip you, നിങ്ങളെ തള്ളി വീഴ്ത്താൻ നോക്കുന്നു. Joking or teasing you, joke ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുന്നു. Challenging you to a race, നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. Helping you to stretch, നിങ്ങളെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. You're trying to pull my legs, aren't you? Please don't try to pull his legs. He's a poor man or he's an innocent man. Yes, to pull someone's leg എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ joking or teasing you എന്നാണ്, കളിയാക്കുക എന്നാണ്. Okay, and with that note, let's move on to the next idiom, which is, what does under the weather mean? Under the weather. Under the weather. So do not go for the literal meaning, because if you're going for the literal meaning for the phrase under the weather, you might reach in a very strange, weird explanation. So under the weather, you might have already guessed by looking at the picture. Under the weather. I think I'm under the weather. I'm coughing. I think I'm under the weather and need to take 2 days off. Yes, under the weather എന്ന് പറഞ്ഞാൽ feeling ill or sick എന്നാണ്. എന്താണ് feeling ill or sick എന്നാണ് under the weather എന്ന് പറഞ്ഞ expression meaning. Under the weather. Okay, move on to the next one. To burn the midnight oil. If you want to crack CUET examination with a higher grade and to ensure your seats in the premium institutes of India, you have to burn the midnight oil at least in the last few days of the examination. Burn the midnight oil. Option A, start a fire late at night. Option B, work late into the night. Option C, waste resources. Option D, stay up late doing nothing productive. Okay, so the right answer, yes, exactly, work late into the night. Work late. You know, you have to burn the midnight oil. She had to burn her midnight oil to crack that examination. She had to burn the midnight oil to crack that examination, which means she had to work late. She had to work late. She had to sit late and work, read. Okay, next one. Here's a confusing one. If you hit the nail on the head, you have hit the nail on the head. Hit the nail on the head. എന്താണ് ആ ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം? Hit the nail on the head. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാനുള്ള കാര്യം ഹെഡാണ്. സോ നിങ്ങളൊരു ആണി എടുത്ത് തലക്കടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊരു ആണിയുടെ ഹെഡിലടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണിയുടെ ഹെഡാണ്, നെയിലിന്റെ ഹെഡാണ്. ഐ ഷോ യു ദ പിക്ചർ. ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലിറ്ററലി ഹിറ്റ് എ നെയിൽ വിത്ത് എ ഹാമർ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ. Being exactly right about something. Being exactly right about something. Being exactly right about something. Made a painful mistake. Started constructing something. Option ഏതാണ്? Option ഏതാണ്? If you hit a nail on the head, you have exactly right about something. അതായത് ഒരു കാര്യം കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾ നെയിലിന്റെ ഹെഡിനടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ബീൻ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് അബൌട്ട് സംതിങ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തംസ് അപ്പ് തരാമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തംസ് അപ്പ് തരാമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിലും ആക്റ്റീവ് അല്ല.
Okay or no? Zia says yes. Zia says yes. And what about others? Okay, done. Spidey says okay. Okay, what about others? Yeah. Abdullah Shahim, yeah, thank you. Gauri Lakshmi, yes sir. Shahina Majid, people, I hope you're preparing for your examination diligently. Nice to see you. Yes. Thank you, everybody. So we are moving on to the next one. To beat around the bush. To beat around the bush means to beat around the bush. എന്താണ് beat around the bush എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Beat around the bush. This is again a very popular idiom in English. Beat around the bush. Trim a bush in garden. Avoid getting to the point. Walk in circles in the woods. Fight against nature. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ അല്ലേ? For example, if somebody is talking about something but he's not getting to the point, he's unnecessarily speaking the supplementary details that can be avoided, and he's not getting to the point, he's not getting to the actual point, right? So in that case, you can ask to him, you can tell him, don't beat around the bush, just come to the point, just cut to the chase. Cut to the chase is another idiom. I'll explain it. So don't beat around the bush എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് മീൻസ് ടു അവോയ്ഡ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ്. സോ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബീറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ യു പിക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യു പിക്ക് ഇറ്റ് വൈസ്ലി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, what does cut to the chase? Yes, I have been talking about this. Cut to the chase. Cut to the chase. Options: run quickly to catch someone. ആരെങ്കിലും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുക. Start watching a movie from the middle. ഒരു സിനിമയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് കണ്ടു തുടങ്ങുക. Get to the point. പോയിന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് വരിക. Begin a hunt. ഒരു ഹണ്ട് ആരംഭിക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോളേ. പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ സൈലന്റ് മൂവീസിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് പല സിനിമകളും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു കാലത്ത് അവസാനിച്ചു തരുന്നത് ഒരു ചേസ് സീനിലായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ഡയലോഗ്സ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആളുകളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു ചേസ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. CHAC അല്ലെ, CHAC ചേസ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർ ചേസിങ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാർ ചേസിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ചില എന്താ പറയാ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ ചേസ് സീനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാത്ത ഭയങ്കര മൺടെയിൻ ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സിനിമ എടുത്തു. അപ്പൊ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല. ആളുകൾക്ക് അവസാനത്തെ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി, പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചേസ് സീനാണ്. അപ്പൊ ആളുകളൊന്ന് വിളിച്ചു പറയായിരുന്നു, എന്താ കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചേസ് സീനിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, ചേസ് സീനിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യൂ. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ പോപ്പുലർ ഇഡിയം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിച്ച് മീൻസ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്, കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്താണ്, ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചോദിക്കാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയും, കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പോയിന്റ്, പറയാനുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരിക എന്നാണ്. സോ ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് കട്ട് ടു ദ ചേസിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഡസ് barking up the wrong tree mean? It's very evident from the phrase barking up the wrong tree. Option A dog literally barking at a tree. ഉറപ്പായിട്ടുമല്ല. Misdirecting one's efforts or beliefs. ഒരാളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ, എഫേർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ മിസ്ഡയറക്ട് ചെയ്യുക, വഴിതിരിച്ചു വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ പോയേണ്ട വഴി അല്ലാത്ത വഴിയിലേക്ക് പോവാം. ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാന്റിംഗ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീ. ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പീക്കിംഗ് ലൗഡ്ലി ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, മിസ്ഡയറക്ടിങ് വൺസ് എഫേർട്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ദിസ് ഡോഗ് ഇസ് ബാർക്കിംഗ് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ. കാരണം ഇവിടെയാണ് കാറ്റ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ബാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ബാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് ബാർക്കിംഗ് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. We have no idea. Okay, yes. Next one. If someone throws in the towel they have, this is again a very
interesting idiom from sports. സ്പോർട്സിലെ പെർട്ടിക്കുലർലി ബോക്സിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഇഡിയമാണ്, ബോക്സിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇഡിയമാണ് ത്രോസ് ഇൻ ദ ടവൽ, ടവൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ ക്ലീൻഡ് അപ്പ് എ മെസ്, ഒരു പ്രശ്നം ശരിയാക്കുക. ഗിവൺ അപ്പ്, പരാജയം സമ്മതിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോണ്ട്രി ബിസിനസ്, ഒരു ലോണ്ട്രി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക. ഗോൺ സ്വിമ്മിങ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. പണ്ട് കാലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിൽ 2 പേര് ബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുകയാണ്, ഒരാൾ തളരുകയാണ്, ഇനി അയാൾക്ക് അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ്. ഹി കനോട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഫൈറ്റ്, അയാൾക്ക് ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ട, വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ആളുടെ കോച്ച് ഈ റിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വൈറ്റ് ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടവൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിങ്ങിലേക്ക് എറിയും. ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് മൈ പ്ലെയർ ഇസ് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ്, എന്റെ പ്ലെയർ എന്താണ്, ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ്. സോ ത്രോസ് ഇൻ ദ ടവൽ മീൻസ് ഗിവൺ അപ്പ്. ഓക്കെ, ഡൺ. എക്സ്പ്ലനേഷനും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ഇഡിയം in the bunch. What does it mean to let the cat out of the bag? Let the cat out of the bag. What does it mean? Let the cat out of the bag. Option A, to release a cat from a bag. No, that is literal meaning. To reveal a secret, ഒരു കള്ളി വെളിച്ചത്താവുക, ഒരു സീക്രട്ട് വെളിച്ചത്താവുക. To be extremely honest ആവുക, സത്യസന്ധനാവുക. To cause a problem. എന്താണ്? Let the cat out of the bag. Do not let the cat out of the bag. Let's keep it a secret. Do not let the cat out of the bag. Okay? Yes, option B ആണ് ആൻസർ. എന്താണ്? To reveal a secret ആണ്. എന്താണ്? To reveal a secret ആണ്. To reveal a secret. Next one. If you are told to break a leg, what should you do? നിങ്ങളോട്, this is the funniest question. നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയാണ് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാലടിച്ചിട്ട് വരുമോ? ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്. ഓക്കെ, ടുമോറോ ഇസ് യുവർ CUET examination, ബ്രേക്ക് എ ലെഗ്. So what will you do immediately? You go and break somebody's leg? No, you won't do that. You can't do that. Okay, so the options are perform poorly. No, absolutely no. Then go to a hospital. Perform well, good luck. Start running. Okay, I think most of you already know the answer. The correct answer is option C, perform well or good luck. Because if somebody says break a leg, that means best of luck, good luck. So നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ ഗുഡ് ലക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ലെഗ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, right. The next idiom. If someone goes cold turkey, what are they doing? If someone goes cold turkey, what are they doing? Goes cold turkey എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് നനഞ്ഞ കോഴി എന്നൊക്കെ പറയില്ല. നീ എന്താ ഒരു നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്? ഗോസ് കോൾഡ് ടർക്കി. പ്രിപ്പയറിംഗ് എ മീൽ, ഒരു മീൽ പ്രിപ്പയർ, ഒരു ടർക്കി കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. എൻഡിങ് ആൻ അഡിക്ഷൻ അബ്രപ്റ്റ്ലി, അല്ലെ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട്. അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അബ്രപ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അഡിക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ബിക്കമിങ് എ വെജിറ്റേറിയൻ, വിസിറ്റിംഗ് എ കോൾഡ് പ്ലേസ്. ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ്, ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡിക്ഷൻ അബ്രപ്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ ഇരിക്കും. സോ goes cold turkey means ending an addiction abruptly. Option B are correct. Congratulations. Okay, next question. Okay, let's skip this question. This is a politically incorrect question. Let's skip this question. Next question. If something cost an arm and a leg, what does it mean? If something cost an arm and a leg, what does it mean? Cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Yesterday, I bought a laptop from Calicut. It cost me an arm and a leg. Yesterday, I bought a laptop from Calicut. It cost me an arm and a leg. Which means that particular thing is extremely expensive. ഒരു കാര്യം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It cost an arm and a leg. That doesn't literally mean you have to give your arm and leg in exchange of a particular product. That is a very weird thought. Okay, just keep it away from that. So the correct answer is it is very expensive. If something costs an arm and leg, it is very expensive. So the correct answer is option A, ladies and gentlemen. Yes. The next idiom is to have your head in the clouds means. To have your head in the clouds. What does it mean? Have your head in the clouds.
Right. And in Malayalam, there are equivalent expressions such as Manathoki Anakuano. Attathoki Anakuano. Options: to be unaware or oblivious. Option B, to be dreaming or thinking imaginatively. Option C, to be outdoors. Option D, both A and B. B പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഴപ്പമുണ്ട്. ടു ബി ഡ്രീമിങ് ഓർ തിങ്കിങ് ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി കറക്റ്റാ. കാരണം നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യുക, ഇതിനൊക്കെ ഹാവ് യു ഹെഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് പറയും. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഒബ്ലീവിയസ് ആയി നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഹാവ് യു ഹെഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് പറയും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഡൺ. മക്കളെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അവരൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വൺ. To cut corners means എന്താണ് cutting the corner എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Cutting the corner. This was rather a new idiom for me. This was rather a new idiom in my collection. To cut corners means option A, to take shortcuts and reduce the quality. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുത്ത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ to literally cut the corners of something. Whenever there is a literally in your option, you can avoid that option. Next, to decorate a room. ഒരു റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. To share expenses. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. To take shortcuts and reduce the quality. To take shortcuts and reduce the quality. Shortcuts എടുക്കുക, ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക? ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുക. Cut the corners. Okay, I have to cut the corners when constructing that building due to my financial constraints. But later it proved an absolutely wrong idea. Yes, cut the corners. Next one. To butter someone up means, this is again very easy to identify the answer. To butter someone up. ഒരാളെ വെണ്ണ തേക്കുക, ഒരാളെ സോപ്പ് ഇടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം? To make someone angry ആണോ? അല്ല. To spread butter on bread ആണോ? Don't do that. To challenge someone in a duel ആണോ? അല്ല. ഒരു യുദ്ധത്തിന്, ഒരു ഡ്യുവലിന്, പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആളെ ക്ഷണിക്കണം, അല്ല. പിന്നെയോ to praise someone excessively. ഒരാളെ അധികം അമിതമായിട്ട് പുകഴ്ത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? To butter someone up. To butter someone means to praise to praise something. To praise someone. To butter someone up means to praise someone excessively. Next one. To chew the fat. We have this habit, or most of you have this habit. To chew the fat. Option A. To eat a lot of fatty food. That's a direct meaning, or that is a literal explanation of it. To have a casual conversation. To exercise vigorously. ഭയങ്കര vigorous ആയിട്ട് കഠിനാധ്വാനിക്കുക, exercise ചെയ്യുക. To chew gum for a long time. The answer is option B ആണ് answer. To have a casual conversation. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Okay, to chew the fat. Yesterday I happened to meet one of my primary class friend, and we chewed the fat, telling a lot of stories in the past. Okay, from the past. Next one. To take the bull by the horns means, to take the bull by the horns. To take the bull by the horns. Option A, to avoid confrontation. ഒരു സംഘട്ടനം, confrontation ഒഴിവാക്കുക. To tackle a difficult situation directly. ഒരു difficult situation നേരെ tackle ചെയ്യുക, നേരിടുക. To tame a wild animal. ഒരു wild animal മെരുക്കുക. To participate in a rodeo. ഒരു കുതിര അഭ്യാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. To take the bull by the horns. അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To take the bull by the horns എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to tackle a difficult situation directly എന്നാണ്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിടുക, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക, ടാക്കിൾ ചെയ്യുക, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? To take the bull by the horns. Next one. Throw the caution on the winds. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം. To throw caution to the wind. To throw caution to the wind. നിങ്ങളത് ഈ ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല. ഇതാണ് ആ പിക്ചർ. To throw caution to the wind. Caution എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതെന്ത് ചെയ്യുക? അത് വായുവിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുക. അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഒഴിവാക്കുക. To throw caution to the wind. Options.
To take unnecessary risk. Unnecessary ആയിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുക. To fly a kite on a windy day. ഒരിക്കലും അല്ല. To follow safety guidance. Safety guidance ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഷൻ കാർഡിലേക്ക് എടുത്ത് പറത്തില്ലല്ലോ. To be overly cautious. അധികം കോഷ്യസ് ആവുക അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ? To take unnecessary risk. നിങ്ങൾ ആ കോഷൻ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കോഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ unnecessary ആയിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുകയാണ്. So the answer is option B. Okay? The answer is option B. Next, to keep a stiff upper lip means, to keep a stiff upper lip, to have a strict facial expression, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് facial expression ഉണ്ടായിരിക്കുക. To suppress one's emotions and remain brave in a difficult time. To apply lip balm frequently, no. To maintain proper etiquette in public. To keep a stiff upper lip എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, to suppress one's emotion, ഒരാളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അടക്കി പിടിക്കുക. And remain brave in difficult times. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ എന്തായ ധീരനായിട്ട് നിൽക്കുക. അതാണ് എന്ത്? To keep a stiff upper lip. Okay? To keep a stiff upper lip. Next one. We have 3 more. I think we have 3 more. Yeah. To go the extra miles means, എന്താണ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ പോവുക എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Option A. To walk an additional mile. That is a literal translation or literal explanation. To put in extra effort or do more than what is required. അതായത് വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുക, വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്നെ ചെയ്യാം. Option C. To travel a long distance. To travel a long distance. To take shortcuts. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. To put in extra effort to do more than what is required. I will go the extra mile for you. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. To have a chip on one's shoulder means, this is an interesting idiom. To have a chip on one's shoulder. What does that mean? This is the penultimate idiom we are discussing. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പിലെയാണ്. To have a chip on one's shoulder. To have a chip on one's shoulder എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. To be easily offended or inclined to hold a grudge. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന, പെട്ടെന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന അല്ലെ ആൾക്കാർ, നീ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. നീ എന്നോട് ചൂടായില്ലേ എന്നൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റേസ് ആവുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He has a chip on his shoulder. She has a chip on his shoulder എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, done. The last one. To take the wind out of someone's tail. To take the wind out of someone's sails mean, എന്താണ് മീനിങ്? ഓപ്ഷൻ എ. To go sailing on a windy day. To go sailing on a windy day. ഒരു കാറ്റുള്ള ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക? സെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുക. ഓക്കെ. To deflate someone's enthusiasm or confidence. ഇൻഫ്ലേറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിഫ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ. ഒരാളുടെ enthusiasm, ഒരാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലാണ്ടായി കളയാം. To improve someone's mood. ഒരാളുടെ മൂഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. To offer someone a sailboat. Literal things. So the answer is to take the wind out of someone's sail. ആ someone എന്ന് പറയുമ്പോൾ he, her എന്നോ his എന്നോ ഒക്കെ വരാം. Okay. So the answer is to deflate someone's enthusiasm or confidence. ഒരാളുടെ enthusiasmത്തെ, ഒരാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? കെടുത്തി കളയുക. So there is this very popular phrase or saying. എന്താണത്? When life takes the wind out of your sails. ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സെയിലിൽ നിന്ന് കാറ്റിനെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് മോശമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് റോയിങ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം, നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുക, മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 50ഓളം ഫ്രേസസ്, ഇഡിയംസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്യുവറ്റ് എക്സാം എഴുതുക, നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക. ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് സൽമാൻ സർ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. That's all for today. This is Nasir Fardin signing off from Xylem Learning. Happy learning, everybody. Have a beautiful day. Bye.